So we're getting started. We're getting started this live. Just a few minutes. Just a few minutes, we're getting started. Four minutes, we're getting started.
We're getting started. English live. 3 minutes. So if you wanna go to the YouTube channel, my YouTube channel, Professor Argenis, pode ir até lá. Eu vou colocar alguns materiais, pessoal de TikTok. Vou colocar alguns materiais no YouTube, em my channel. Podem ver lá que não vão conseguir ver aí no TikTok, right? So 3 minutes, we're getting started. It's an English live for you to learn English. Two minutes, we're getting there. We're getting there 2 minutes. It's an English class to learn English. We're getting there learning English. It's an English class. 1 minute and 38 seconds. Vamos a aprender inglés in context. Learn English in context. Con headlines. English through headlines. Estamos con headlines of real news. Got it? "55 seconds, we're getting there. "28. Pessoal que quiser ir para YouTube, ok? Vou colocar alguns materiais em YouTube. Vai ser mais fácil enxergar. YouTube, Professor Argenis. Professor Argenis. Okay, so we are on. We are on. Okay, so welcome to my live. So we're gonna work with English through headlines. Okay, I am Professor Argenis, the creator of the RMM Reading Mastery Matrix. Okay, Professor Argenis, English topic. Okay, so hoje vamos a aprender inglês através de headlines in real life, ok? E o pessoal eu estava falando para o pessoal de TikTok, que no meu canal aqui de YouTube, Professor Argenis, you can see there the material completely, right? That's it. Antes de comenzar,
si for para TikTok, si estiver en TikTok o Instagram, please, you can follow me, hit the follow button. Si for en YouTube, you can subscribe to my channel, okay? And also turn on notifications, okay? Vou fazer algumas lives, então vai servir para não perder nenhuma, ok? Right? Me fala se está me ouvindo bem aí, o pessoal de Instagram ou de YouTube, right? So let's go. Good. So first of all, we're gonna see the structure of the life. A estrutura. Nós vamos trabalhar com one keyword. Você vai aprender one keyword, one useful phrase, and a speaking question. And one speaking question. Okay, those three things. E essas três características, esses três elementos, we're gonna learn with this this topic, okay? This is real headline. Esta headline foi tomada da Fox News, and we have first of all here the following keyword. So here we have the word ticking. Ticking. For Iran, the clock is ticking. That's the phrase. Pessoal que está em TikTok, consiguen ver en my YouTube channel the material. Okay, Professor Argenis, for the one who are in TikTok. Okay. So we have, for Iran, the clock is ticking. That's the phrase. For Iran, the clock is ticking. And we have the word ticking. Nos vamos a entender o inglês a partir de contexto e não de traduzir palavra por palavras, right? That's the main topic. That's the main concept. So in this phrase, for Iran, the clock is ticking. Quando você vê essa frase aí, the clock is ticking, qual seria a ideia que vem na mente quando você vê the clock is ticking? Que ideia? Qual seria o significado dessa frase aí? Tendo em conta que the main word, the key word is ticking. Pode escrever no chat. Qual seria a ideia que vem na sua mente quando vem the clock is ticking? Let's go. Okay. Ticking comes from the word tic-tac, 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 tic-tac. Do clock, do relógio. Okay? Quando nós pensamos relógio, pensamos no tempo, time. Okay? Se o relógio está tick, 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 so the time is passing by. Okay? Time is passing by. So this idea takes you to the phrase or to the meaning, time is passing. Time is passing. Okay? So that's mainly the meaning of the clock is ticking. Time is passing. Ok? O tempo está passando. Não para. Ok? So, se o tempo está passando e não para, there is not much time left. There is not much time left. Ok? Então, tem pouco tempo. E essa ideia que tem aí, essa frase que foi escrita pelo Donald Trump in the Truth Social for Iran. So it reads, for Iran the clock is ticking. So that means that the time is passing. The time is passing and there is not much time left. That is for Iran. For Iran. Okay, o tempo está apertando para Iran. Right? So that's the first meaning. That's the one key word that we have learned today. But tem aqui em cima, tem outras frases aqui em cima, ok?
pessoal da TikTok pode ir para meu canal, Professor Argenis, em YouTube. Conseguem ver todo o material, right? So we have here this part or this other information here. For Iran, the clock is ticking, and they better get moving fast, or there won't be anything left of them. Time is of the essence. So we have this phrase. Tenemos este conteúdo aquí. Vamos a ver pelo contexto. ¿Cuál sería el significado da frase time is of the essence? Right? So we have first. Tenemos aquí primero. For Iran, the clock is ticking and they better get moving fast. Primero tengo aquí, tiene the adjective, comparative adjective better, that comes from good, que es bom, better, melhor, the best, o melhor, ok? Então tem aí good, better, best. Seria the adjective in base form, the comparative better, and the superlative best. In these cases, the adjective form, comparative adjective form, better. Tem até uma frase, tongue twister. It's like this. Good, better, best, never, never rest. Till the good is better and the better best. Okay, that's a tongue twister. Right? So, let's go. So we have, they better get moving, se movimentar, andar rápido. Better get moving, that's a phrase, okay? You better get moving, they better get moving. Then we have fast. Fast is an adjective, means quick, rápido, fast, quick. The comparative for fast is faster, right? Superlative, the fastest, o mais rápido. In this case, it's the adjective, normal adjective, fast. So, they better get moving fast, or there won't be anything left of them. Aquí tengo want, which is the negative of will. So want is will not, for future, para una ação em futuro. Okay, so there won't be anything left, não vai ficar nada deles. E temos a frase time is of the essence. Time is of the essence. Which one could be the meaning of this phrase? Time is of the essence. Time is of the essence. What do you think is the meaning of this phrase? Pueden escribir ahí no chat. Time is of the essence. Pueden escribir el significado de esa frase ahí no chat. Time is of the essence. Let's go. Time is of the essence. That means time is extremely important. Time is extremely important. So time is of the essence is time is extremely important. So that is one useful phrase. One useful phrase. So we have seen one keyword, which is ticking. We have time is of the essence. There is one useful phrase. Essas duas frases vão te ajudar pelo contexto de que estamos falando. Ok? So time is of the essence. You must act quickly. You must act quickly. Tem que agir rápido. Time is of the essence. O tempo é importante. You must act quickly. Got it? Qualquer dúvida podem colocar aí no chat. Time is of the essence. Right? And we have here, this phrase is for you. Okay, para você falar. What is one resource that is important for a successful life? What is one resource that is important for a successful life? Okay, successful is a combination of the word success, que quer dizer suceso, plus the suffix full,
So, successful, sucesso, successful, uma pessoa com sucesso, ou alguma coisa que tenha sucesso. It's an adjective. Okay, so that comes from the adjective. Okay, so the noun success plus full comes then the adjective successful. Então, successful life é uma pessoa com sucesso, ou uma vida com sucesso, in this case, right? Então, what is a resource? What is one resource that is important for a successful life? Ok? Então, você tem que falar um recurso que é importante para ter uma vida com sucesso. Podem escrever no chat. Aí. Your opinion. Okay? Que depois eu vou dar uma olhada lá, vou responder qualquer dúvida, se tem algum erro, tudo mais. O pessoal também do TikTok pode ir no meu canal, my channel, Professor Argenis, okay? Que aí eu estou colocando também o material para vocês assistir lá, ok? So then we have words. We have word today, que vimos hoje. One keyword, which is ticking, from the phrase the clock is ticking. One useful phrase, time is of the essence. Time is of the essence. That means time is extremely important. Or you must act quickly. Okay? E tem para vocês a frase, what is one resource that is important for a successful life? Okay? That is for you to write it there e responder no chat. Se for no YouTube, na descrição lá, ok? So that is mainly the topic and the objective of this class, okay? Just to learn English through context using headlines. So learn through headlines. That is mainly our objective, in this class, right? So, ok, qualquer dúvida podem só escrever aí no chat, que eu respondo para vocês. Got it? Então, eu vou deixar na descrição da live, eu vou deixar os meus dados e tudo mais. Eu vou deixar o meu portal, onde eu tenho os links para acesso ao meu curso Guia Rápido para Entender Textos em Inglês, para quem tiver problemas para entender textos, traduzir e tudo mais. É um curso que é perfeito, tem aí as 8 habilidades de leitura que é mais sucesso. Tem as pessoas para na hora de entender texto interpretar. Basado nos 100 anos de pesquisa linguística e também através do meu doutorado. Trabalhei com mais de 8.000 alunos. Então, tem lá o curso. Quem tiver problema com inferência, você entender, inferir, fazer predições em inglês, para falar, para entender materiais, tem também o Ebook Dominando, Arte de Inferência, de Mastering the Art of Inference. Também está muito bom, a partir das suas habilidades de leitura e tudo mais. E quem quiser também ter aulas particulares e tudo mais, também tenho meus cursos, tenho meus alunos. Pode também entrar em contato comigo diretamente pelo WhatsApp. Vou deixar aí na descrição. Vou deixar todos os contatos. And if you haven't learned English, it's time to do it. Ok? O mais importante na hora de aprender inglês, estou falando porque existem muitos canais que tentam ensinar, dão muitas frases soltas, idioms and all that. Mas o mais importante é você entender o contexto de tudo. Então, as línguas não são só idioms ou phrases. Você tem outras estruturas, tem que trabalhar com pensamento crítico, tem que ver as estruturas gramaticais, tudo isso vai junto, ok? Então, o ideal é trabalhar com todas as 4 habilidades, speaking, listening, writing
and reading, ok? E nos meus cursos eu trabalho tudo, trabalho todas as suas habilidades. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tem muito material também no meu canal da YouTube, com a High Frequency Words, tem a mentoria. Trabalha com as palavras que mais se usam na língua inglesa. Assim, o corpus da língua inglesa tem mais de 600 milhões de palavras. Então, você precisa saber o máximo, para chegar à fluência, até 9.000, 10.000 famílias de palavras você chega à fluência. Então, tem que ir ver as palavras de high frequency, que são que se precisam saber. E aí encurta o tempo de aprendizado. E tudo isso serve para chegar a falar inglês o mais rápido possível. Right? This is my first live up to here. It's all for today. So remember, read smarter, speak more confidently, and learn English through headlines. Okay? E my mantra: be smart, let's start. Okay? So we're gonna see you next live. Eu vou ter uma série de lives. Vou tentar manter as de sábado de manhã e outras que vamos ter durante a semana. Eu vou depois deixar já marcados os dias que vão ser durante a semana. Sábados, 10 horas, vamos manter esta live. Então, próximo sábado, com certeza, eu vou estar aqui para uma segunda live, ou uma terceira, ou uma quarta. Talvez durante a semana faça mais. Okay? All the time working with learning through headlines. Então, vamos pegar headlines de media outlets. Vou pegar canais ou jornais. Vou pegar as headlines e vamos analisar aqui diretamente as palavras novas, como essa que temos aqui. Vamos ver as palavras novas, vamos ver sempre one keyword, a palavra que vai te dar a ideia central de toda a headline, todo titular, headline titular, ok? Vamos trabalhar sempre com one useful phrase. Neste caso, today was time is of the essence. Okay, time is of the essence. Okay, repeat it. Time is of the essence. Time is of the essence. Time is off. Tem blending aí. Time is off. Time is off. Time is of the essence. Time is off. Time is of the essence. Tem blending aí, ok? E vamos trabalhar. Sempre vou deixar uma pergunta. Uma speaking question for you to answer and to give your opinion about that. Okay? So that's all, folks. Thank you for being here. E com certeza nós vamos ver aqui próxima next Saturday, 10 a.m. 10 a.m. hora aqui do Brasil, ok? E fiquem atentos, vou ter outras lives durante a semana, ok? Learning through headlines, together with context and with my method Reading Mastery Matrix, ok? Essas técnicas estão dentro do meu método Reading Mastery Matrix, ok? Be smart and let's start. See you next.